2017年第6題 Cost Accounting，我哋睇一睇 A part 同 B part 先。我哋 A part 要計 cm per unit， 咁 cm per unit 即係 sales per unit 減 variable cost per unit 啦。咁我哋計咗 A 先，咁即係我哋揾 selling price per unit， 跟住減 variable cost per unit。好，咁 selling price per unit 咧，我哋睇個 income statement 咧，好快就睇到㗎啦。因為 total sales 有240萬啦，然之後 sales volume 係9600，咁我哋除一除佢就係 selling price per unit 㗎啦。咁至於咧 variable cost， 咁我哋睇晒所有嘅 variable cost 先啦。我哋有3個 variable cost 嘅，咁第一同埋第二個咧就係 direct material 同埋 direct labour， 呢兩個都係 variable cost 啦。然之後咁fixed production overhead 係好明顯就唔係 variable 啦。跟住之後我哋數落去就係呢一個啦。Variable selling and administrative overhead 咁都係 variable 嘅。佢話淨係得 sales commission 嘅啫。好，咁我哋需要咧計呢3個嘅 per unit， 咁我哋睇下 direct material 同埋 direct labour 先啦。佢有個 total， 咁就係90萬啦。咁但係佢要除乜嘢咧？咁你要諗下佢呢90萬，即係30萬同埋60萬呢兩個數係乘咗乜嘢 volume？ 乘咗 sales volume 定係乘咗 production volume 嘅？咁點樣睇咧？就係我哋見到佢有 closing inventory。如果佢有減 closing inventory 嘅話咧，咁即係呢兩個數咧係乘 production volume 嘅。如果佢冇 closing inventory 呢一行嘅話咧，咁佢就係乘 sales volume 啦。好，咁我哋就即係佢呢兩個數係乘咗 production volume， 咁我哋就除翻個 production volume 就可以計到個 per unit 㗎啦。咁所以咧，咁首先direct material 同 direct labour 我哋一齊計啊，咁就係90萬除翻 production volume， 咁點樣計咧？咁就係我哋有 closing inventory 2400啦，我哋有9600啦。咁點樣計翻我哋 produce 咗幾多咧？咁我哋諗一諗啦，例如我哋 let 個 production volume 係 Y 咁先算啦。我哋整咗 Y 件，然之後賣咗9600件，剩翻2400件。咁所以咧，我哋嘅 production volume 就係2400加9600啦。咁所以呢兩個數咧，90萬咧加埋，咁就係要除2400加9600，就係 production volume 嚟嘅。好啦，跟住第3個 variable cost 就係呢個 sales commission 啦，24萬啦。咁 sales commission 咧就一定係乘 sales volume 㗎啦。咁即係24萬佢係乘個 sales volume， 咁我哋除翻個 sales volume，sales volume 即係9600。係啦，咁你用呢條式咧就會計到個 cm per unit 㗎啦，咁就係150蚊 per unit。好，然後我哋睇一睇 B break even sales amount。咁你可能記咗條式啦，或者你冇喎，你唔記得咗條式喎，臨時。咁你一定會記得就係 sales 減 total variable cost 減 total fixed cost 等於 net profit。咁 break even net profit 即係0啦。咁你只要知道呢條式，呢條式咧最易記啦。咁如果你知道呢條式嘅話咧，你就可以 deduce 咗其他嘅式㗎啦。咁例如乜嘢咧？例如我哋依家要計 break even sales amount 啦，我哋咧可以 let x be 嗰個 sales volume break even sales volume。好，咁咧我哋 sales 減 total variable cost 即係 cm。OK， 咁 cm 就即係等於 UCM， 即係 cm per unit 乘 sales volume 啊嘛 ，sales volume。OK， 好，咁即係啦，咁我哋換一換個寫法啊，咁即係 UCM 乘 sales volume x 減 total fixed cost 等於0。OK， 咁 UCM 即係 A part 150啦，150x 減 total fixed cost 等於0，咁即係你換一換啦，咁就係150x 等於 total fixed cost， 咁即係 x 就等於 total fixed cost 除150。但係我哋依家有兩個 unknown 喎，咁 total fixed cost 揾唔揾到？揾到嘅，咁我哋睇翻上邊啦，轉一轉隻色先。呢一個93萬，咁好明顯係 fixed 㗎啦。咁但係啦，呢一個係 absorb 嘅，因為呢個係 absorption costing。咁我哋要揾翻個 actual，咁點樣揾 actual 咧？
咁呢度 add under absorb， 我哋 absorb 少咗，我哋加翻少咗 absorb 嗰個咧，咁就係 actual 噶啦。咁所以93萬加15,000就係 actual 嘅 fixed production overhead。好，咁我喺度寫先 total fixed cost， 咁即係93萬加15,000，呢個就係 actual 嘅 fixed production overhead 啦。咁仲有一個嘅就係呢個36萬，咁你就咁加36萬得㗎啦。咁所以咧，你會計到個 total fixed cost 係1305000嘅。OK， 好啦，咁所以你代翻落去呢度1305000咧，咁你就會揾到個 X， 就係8700 unit。好，咁但係我哋依家唔係揾 units 啊，我哋係揾 sales amount 即係嗰個數啦。咁我哋嘅 selling price 有㗎嘛，即係我哋嘅240萬除9600，咁就係我哋嘅 selling price。咁所以咧，我哋將8700件啦，乘翻個 selling price per unit， 即係250蚊，咁就會揾到咧個 break-even sales amount。咁呢個咧就係個答案 B part 嘅答案啦。好，咁我哋睇一睇 C part。咁呢間公司咧就諗住做2件嘢啦。咁啊 M1 同埋一個 advanced 啲嘅 Super M 喺2018年。咁然之後又要 annual production， 咁啊 direct labour hour required per unit。咁所以呢兩個數咧就係 hour per unit。然之後 machine hour per unit 啊，呢個都係 hour per unit 嚟嘅。好，跟住 fixed production overhead 咧係呢個數988000，咁啊 cover 呢個 factory rent 啊、machine maintenance 啊、depreciation of machinery 啦。好，然之後睇一睇 requirement，predetermined fixed production overhead absorption rates， POAR 係啦 ，fixed 嘅 POAR for each unit 咁即係 per unit。我哋係需要揾 M1 同埋 Super M 分別嘅 POAR per unit。好，咁我哋要揾 POAR per unit 之前呢，我哋係需要揾 POAR 嘅。OK， 咁點解呢？嗱，佢呢度 C1 同埋 C2 個 absorption base 分別係 labour hour 同埋 machine hour。咁我哋用 labour hour 嚟到去計先啦。咁我哋用 labour hour、direct labour hour 計咗佢個 POAR 先。咁佢 absorption base 係 direct labour hour， 咁佢 POAR 分子就係 budgeted 嘅 fixed manufacturing overhead 啦，分母就係 budgeted 嘅 direct labour hour。OK， 好，咁我哋嘅 budgeted fixed manufacturing overhead 就俾咗你㗎啦，988000。好，咁但係啦 budgeted 嘅 direct labour hour 咧，你要自己計嘅。咁點樣計咧？咁就用呢4個數就得㗎啦。因為我嘅 expected 嘅 annual production M1 係5000，咁我要整5000件，咁整一件係需要10分1個鐘，咁即係整呢個 M1 係啦。我哋全年整 M1 需要5000乘10分1個鐘咯。係啦，咁我哋開到行啦 ，total 嘅 budgeted direct labour hour 就係 M1， 我哋要整5000件，每一件整10分1個鐘，然之後加 Super M， 我哋整7000件，我哋每一件整6分1個鐘。咁所以啦，我哋全年會用到嘅 direct labour hour 咧，就係爛數嚟嘅5000 over 3個鐘，係啦，寫住先嘅啫。好，咁即係啦，呢一個5000 over 3呢一個數咧，就係我哋上面 POAR 嘅分母啦。好，咁你撳一撳咧，咁你就會計到個 POAR 係
592.8 per hour。POAR 嘅單位係錢 per hour。好，然之後題目嘅 requirement 係 POAR per unit 喎。咁我哋依家有 POAR， 我哋點樣揾 POAR per unit 呢？咁我哋用單位嚟到去諗啦。POAR 個單位呢係錢 per hour。OK， 我哋最終目標係錢 per unit。有 POAR per unit 嘅單位係錢 per unit 啊嘛。好，跟住啦，我哋咧 given 係乜嘢啊？我哋 given hour per unit， 我哋寫中間先 hour per unit。誒，係咪乘一乘佢就得啊？因為 hour 會約咗，就變翻錢 per unit。咁所以咧，我哋可能我哋計 M1 先 ，M1 嘅 POAR per unit 就係我哋啱啱計到嘅 POAR 592.8除per hour， 然之後乘翻 M1 嘅 hour per unit 1/10個 hour， 1/10個 hour per unit。咁你乘一乘佢咧 hour 冇咗，係啦，咁即係會變咗59.28 per unit。呢個就係 C1 M1 嘅答案啦。咁同樣道理啦，咁如果係 Super M 嘅話咧，一樣咁樣做嘅啫。我哋個 POAR per unit POAR 都係592.8 per hour 啦 ，per direct labour hour。然之後整一件 Super M 係需要1/6個鐘，咁我乘翻1/6 hour per unit， 咁我 hour 約咗，咁即係592.8除6，咁你就會計到98.8 per unit。Machine hour 都係咁樣計嘅啫，咁我哋都係計翻個 total budgeted 嘅 machine hour。好，用綠色先，咁就係呢個啦。我哋整一件 M1 係需要4/5個鐘，咁我哋咧就整5000件，咁所以我哋5000乘4/5個鐘，然之後 Super M 我哋預整7000件啦，咁整一件係需要2/3個鐘，咁我乘一乘佢，咁即係我哋需要咁多個鐘，咁所以我哋 total budgeted machine hour 咧就係都係冷數嚟嘅，26/3個鐘。好，然之後下一步就係計 POAR。POAR 嘅單位咧就係錢 per hour 啦，錢 per machine hour。分子 budgeted fixed manufacturing overhead 988000。分母就係我哋啱啱計到嘅 budgeted machine hour， 即係26000除3。好，咁你就會計到個 POAR 係114蚊 per hour。好，都係啦，我哋要將 POAR 轉成 POAR per unit， 計 M1 先 ，POAR per unit 就將 POAR 乘翻 hour per unit 4/5 hour per unit。hour 約咗，咁即係114乘4/5就係91.2。好 ，Super M 都係嘅 ，POAR per unit，POAR 錢 per hour 乘翻 Super M 整一件係需要2/3個鐘，2/3 hour per unit。約咗，咁所以114乘2/3就即係76蚊 per unit。咁所以咧，呢4個就係個答案啦。好 B part 咧就係問你用邊個好啲啊 ？direct labour hour 定係 machine hour 好啲？咁你睇翻個題目用得邊個多啲就得㗎啦。咁有2個答法啦。咁你睇 marking 就會知道㗎啦。咁首先咧就係睇下佢嗰啲
total direct labour hour 同埋 total machine hour 邊個多啲啦？咁啊好明顯咧就係 total machine hour 多啲嘅。咁所以咧佢就係一個 machine oriented 嘅公司啦。或者咧你就咁睇呢個 fixed production overhead 咧，咁佢中間就會有啲 machine maintenance 啊。depreciation of machinery 啊，呢啲仲要係 mainly cover 喎，係啦，mainly cover 嗰3樣嘢有2樣咧都係 machine 咯，咁所以咧用 machine hour 去到做咧會比較合理。好，咁呢一個咧就